What they are sharing here today is the fruit of their faith. Okay? Tanan na ginasulti na mo din, ginatestify din sa tubangan, bunga na sa among pagtuo. Karon kay ginashare na mo sa inyo ang bunga sa among pagtuo, ang nahitabo sa among mga kinabuhi, no? Pag testify na mo ana, that fruit has a seed. And that seed right now has been planted into your hearts. But remember, in the Bible, there are 4 kinds of hearts. Okay? Once the word will be declared, once nga ang pulong masangyaw siya, matanom ni siya sa kasing-kasing. Ingon diya sa parable of the sower, upat ka klaseng kasing-kasing. Unang kasing-kasing, no, nahulog dito sa wayside. Tungod kay farmer man ng Israel, no, ang buto-subutan na wayside, pilapil. No, kung suhito kag basakan, kanang ginagihan sa tao para magtanom, para magbubo or mag-fertilize. Ang tawagan na pilapil, that's the wayside. Some fell on the wayside. Ang buot pasabot niya na nahulog lang siya sa dalan. Pag nahulog siya sa dalan, tigaman kayo ang dalan. Gahi ba? Sa kasing-kasing para sa tao, sarado. It's closed. So tungod kay dili siya mo germinates, no? Dito sa sulod, di man siya matisok kay tigaman ang yuta. The birds, ingon ng scripture, the birds in the book of Matthew, the birds will just come and snatch the seed. Just like, no, not all, but some believers who will listen to the word and their hearts are closed and they will not receive the seed. Second kind of soil, no, is what we call the stony soil. Stony meaning batuon ba? Kita ka ng bato nga nay namilit ng mga yuta gagmay. Pagkahulog sa seed, katong seed nga na suksok dito sa kuan, mo tubo to. Pagkadungog nimo sa pulong, pagkadungog nimo sa testimony, wow, excited kay ka. Di ba? Pero pag uli nimo nakadungog kag balita nga negatibo. Ang liso nga nahulog dito sa yuta nga batuon, mutubo na siya, mugitib na, pero tungod kay dagko kayong bato, maipit siya, mamatay ra gyapon. It will die a natural death. And the third kind of soil is the thorny soil. O, sampiniton. Nitubo siya, nisabay sa sagbot, pero daghan mang sampinit. No, daghan man pressures in life, ang mo tusok sa iyaha. Wa siya kalahutay. Sige, term na sa Bisaya na nagalungan siya. Wa siya katubo. Gipatay siya sa mga sagbot. But the 4 kind of soil, okay? The third soil, katong sampinit, it speaks of the cares of life. The deceitfulness of riches. That's what the Bible said. But the fourth, praise the Lord, for the fourth kind of soil is a good heart. This testimony that we have heard almost 3 Sundays now, from Kim to Joanne and now to Doc Himes, no? Nakaingon ko sa kong kagalingon, wow, Lord, grabe ang imong ginabuhat sa imong katawhan nga nag-obey sa imo. Kaganina, habang gahatag sila sa ilang first fruit, wala ko ilang ginadeclare. Lord, tanan nga nakasulat sa ilang sobre na nakadeclare, buhaton nimo karon tuiga. You are a promise keeper. Hallelujah. Muna ako, karong Domingo ha, last na ako ning wali. Mupahulay ko sa 1 ka bulan. Si Pastor Che na ang mupadayon. Mures ko, yes, mures ako. No, last na ko ning wali. Mo nang I hope
no, daghan ang makasalo sa katapusan na kung wali karong bulana. Naay mga pangutana nga legit siya. Oo. Naay mga pangutana about first fruit nga legit siya. Dili na ko na gina isang tabi. Pastor, di ba katong panahon tong una, Pastor, sa balaod man ang first fruit? Kay, di ba, Exodus 23, no, Genesis 26, balaod man to, Pastor. Ug katong balaod na to, para man to sa mga Israelitas. Tama? Mali. Sige daw. Ang uban, Tama. Pero sultihan ka, ang first fruit, gi-practice ang gesture 500 years before the law. You have to understand that. We have to study our Bible. The law came through Moses. Exactly more than 500 years ago, there were two sons of Adam and Eve who gave their first fruit, supposedly. Genesis chapter 4, palihog ko abri diya sa ato ang Bible. Genesis chapter 4, New Living Translation. Okay, Genesis chapter 4. Unsay nakasulti sa Genesis chapter 4. Kani gusto na ko ma-address ni siya because kabalo ka, the enemy wanted you to hoard your resources so that you will remain in what situation you are in today. Ang kalaban sa yawa, ang imong pag-asenso. Amen ba? Pag kalabanon ka sa yawa, wa sa ilaing paningkamutan ang imong pag-asenso. Ma-promote lagi ka, nakwartahan lagi ka, pero nasakit man po ng imong tibok pamilya, hurot gyapon imong kuan. Ingon ang Hagay, as if you are putting your money on a pocket with holes in it. Buslot ba? Inigsulod na, gawas rapot. Diba? We have to understand that the principle of giving did not started in the law. And I have another explanation to that. Now, Adam had sexual relationships or relations with his wife Eve, and she became pregnant and she gave birth to Cain. She said, with the Lord's help, I have produced a man. Verse 2, exon. Okay, saan kuhan si Art ba? Or si Ares? Sige daw, verse 2. Thank you sa mga kuhan na to diha. Ingon pa ni Kuya Wilson last Sunday, kabalo ka, Blair, grabe kay ko ka-bless sa inyong pag-present ba? Kanang inyong mga PowerPoint, kanang inyong presentation sa multimedia, bless kaayo ko with a church like this. Wow! Taga-Germany ito nagsulti ha, ito taga-Pilipinas. Ingon din, later she gave birth to his brother and named him Abel or Abel. When they grow up, Abel became a shepherd. Okay, normal na eh. I have to elaborate. Tungod kay shepherd siya, ang iyang first fruit dapat hayop. Mga hayupan. Okay? Kay shepherd man siya sa mga sheep. While Cain cultivated the ground, farmer. Okay? God will not require you to give resources or to give Him portion of your resources if you don't have it. Unsay but pasabot ng pastor. Kung wala ka ana, di ka paninglan sa Ginoo. You will not be accountable. That is why ningon sila kay at the course of the story ningon man dinhi nga God, sige ato lang tapuson. Verse 3. Ingon dinhi, when it was time for the harvest, Cain presented some. Take note of the word, some of his crops. Okay? Some, a portion of his crops as a gift to the Lord. In other translation, at the course of time, meaning daily priority. At the course of time man. Daily priority. Okay?
Ingon ang verse 4, Abel was also brought a gift, the best of the firstborn lambs from his flock. The best portion of the firstborn. Firstborn is first fruit. Kano sa ninahitabo? 5 years before the law, it happened. It's a gesture of the first fruit. Ang iyang firstborn nga tupa, iyahang i-offer sa Ginoo right after the harvest. The Lord accepted Abel and his gift, but to Cain, he rejected. Akong gitunan ni pagayo. Kami ni Tatay Hurley, nagkuhan miya ni. Discuss miya ni. Ana siya nak, kuyaw mo to si Tatay God, kapalo naman mo kay Bishop Hurley. Ana siya nak, ana siya, nganong gi-reject ang kangkain. Ingon ang uban, dili manggod kay ang sacrifice manggod, tupa manggod, hayop manggod, sa Bible. Pero time pa. Kanang gingong hayop sa law na, sa time na ni Moses, wala pa man si Moses, ani. Sila pa mang upat. Pero nganong wa man gidawat ang kangkain? Nganong kay kuan man, Abel lang man? Si Cain, farmer. Wala magdemand ang Ginoo nga maghatag siya sa iyahang first fruit, sa firstborn niya, sa first harvest niya, ug tupa, kay nga naman, tanong man ang ikuan, palay man. Farmer man siya, paninglan day ka sa Ginoo, pangayuan day ka sa Ginoo, nating baka, or nating tupa, kung ang imuhang ginatrabaho, di ba? God will not require you on something that you don't have, that you are not working with. Pero ang sipyat diningon si Tatay Hurley, no? Ang sipyat din hinak. Si Cain naghatag, katurang nakahinumdum siya. At the course of time. Sometime, ang word ana, exactly, sometime. Pagkahinumdum, tama din, nag-harvest man day ko. Ihatag na ko ni. What is important to God is when you give your first, because that is an honor to Him. Ako, kay Ate Annabel, nakahila ko ganina ba? Kita akong Ginoo sa ilang kinabuhi sa ilang duhang mag-asawa. Kabalo kang ano? During that time, na nag-first fruit siya, dako kay sila gasto sa iyang opera sa first cancer niya. Nagduwa-duwa siya permiro. Pero ningon siya, dili Lord, dili pwedeng maputol. Karon ang kinahanglan na mag-obey ko nimo Ginoo kay naa pa ikaduhang cancer nga akong gitubang. Lo and behold, Ate Annabel is alive and kicking until today. Purihin ang Diyos. Pagkasakit niya, Ate Annabel, nangutana ko sa Ginoo ba? Kung naman ko yung membro, naman may membro nga pinaka-faithful sa simbahan, kanini sila, kanini. Ay ko, Lord, sa ako to ha? Pero, nag-reveal man ang Ginoo kay Ate Annabel regarding the importance of the first fruit. Monang, kapalo ko legit ang ubang mga pangutana. Pero nagay mga uban nga, di yun gusto. Wala na ko'y mahimo, ana. Wala po'y mahimo si Jesus, ana. Ang ako lang hangyo sa inyong tanan. No? Karon mag-share ko, pinaka-importante ni as a church. No? Kagahapon, gishare na ako sa fasting.
Dili tanan nagasimba makauban sa pagbalik sa Ginoo. Dili tanan. One day I will be preaching that. Only those who obey God. Second, balaod man na pastor, sige, sabayan ti ka. Part of the law sa Israel, ang first fruit. Kabalo ba ka? Now, we are not under the law. Correct. We're under grace. In the Old Testament, they are under the law era. But in the New Testament, after Jesus, we are no longer under the law, but we are under grace. Therefore, it was Jesus who is the first fruit according to Apostle Paul. Si Jesus ang gitawag og first fruit sa New Testament. Mao na nga dili na kinahanglan magatag first fruit, pastor. Kay si Jesus naman ang first fruit. No? I think in 1 Corinthians 15:20, Paul mentioned Christ as the first fruits of those who will be raised from the dead. He is the firstborn son of the Father. That's why every firstborn son in the Old Testament must be offered to the Lord to redeem the rest. Muna kamo nga mga magulang dinhi, namoy responsibilidad ba sa inyong pamilya, sa inyong mga igsuon, diha sa Ginoo, sa tubangan sa Ginoo. Kita nga mga magulang, kisay mga magulang, bakita asang kamot, mga magulang, uy, daghan man dito dili, no? Eldest. Del, magulang pupuday ka, no? Okay, duwa raman mo. Oh, kitang mga magulang, ang giingon sa Old Testament, one of these days I will be sharing that. Giingon sa Old Testament, ang tanang firstborn, i-offer sa Ginoo. Tanan. Muna ikaw kung magulang ka, gi-offer na ka sa Ginoo. Dapat ang imong kinabuhi na offer na nga to sa Ginoo. Kay kinamagulangan man ka. Amen ba? Pangutana, no? Gi-offer na ba nimo imong kinabuhi nga to sa Ginoo? Ngay ikaw man ang pinakauna. Now, let's try to look at this. But in fact, Christ has been raised from the dead. He is the first of a great harvest. No, sa akong translation, He is the first fruit. As a metaphor for the appearance of a promised blessing, Jesus was the first fruit of the Father to all of us. Muna, grabe ang impact igsoon sa first fruit. Maghilak ka. No, daghang kog nakita. Bishop Hurley's Church, CLC, is more than 4,000 members. And nakita na ko ilang pag-first fruit. Grabe. Anak ko tayo. Grabe yun, no? Ang kuwan isa na. Taghang kay mga testimonies yun. Just try it. Okay? Ingon dito, according to the law. Okay. In the Old Testament, it's all about the law. You violated the Ten Commandments. If you violated one of the Ten Commandments, you are disqualified. Because you violated the others. That is the law. But Jesus came to fulfill the law. But mind you, He did not also abolish the law. Particularly, the moral laws. Wala nag-abolish sa Ginoo. Matthew chapter 5, I did not come to abolish the law, but I have come to fulfill it. Now, we are not under the law. So why are we doing first fruit? Ano nag-first fruit ng pastor? We're not under the law. Because in the Old Testament, they gave their first fruit out of obedience to the law. Today, we give our first fruit out of our honoring to the Lord. Magkaiba yun eh. Kaya ngayon, hindi compulsion. Pag di ka muhatag og first fruit, di ka mamatay. Dili ka madesisyonan. No, tanggalan na siyang pangunaw na ako. Dili ko makatag sa first fruit. Basi mangkong inani na. Dili na siya. Pero it has something to do with the blessings that you are going to receive. I will prove to you today that blessing of the first fruit has an assignment in your life. Nakita ninyo yung testimony ni Doc na ganina? Pila to ka declarations? 22. Okay, 2022 man to. 22 ka declarations. Sa tanang 22 declaration, nahitabo ang tanan.
Napay isa diya nga di niya ma-share. Pero, ay tabo. Why? Because when we give our first fruits, we are not giving it under the law. We are giving it out of our love and honor to God. When we honor God through our faith, it will always be honored by Him. Pag ikaw, di ba? Katong mga 10 lepers, giyampuan sila. Pag wa pa dito giyampuan, ingon dito sila kay Jesus. Yan ingon sila kang Jesus, ingon si Jesus sila. Show yourself to the priest. Silang napulo. Pwede kitong napulo, mingon nga, takkan magagiyampuan nga, kung ano makakuhakun, pamamili mo adto dito. Ang mga sanglahon biyami, nangatagak na ganining uban na mong siko, oh. Ang among mga tudlo gani, nangapudpud naman gani niyo, palakon pamili mo, patuon pamili mo sa priest. But not one of them disagrees. They obeyed the Lord. And when they started to walk towards the priest, healing started to flow in their lives. That is why one of them returned to Jesus just to say, thank you. Daghan ka nato ang giayo. Pipila lang ba ang nibalik para mag-honor sa iya, magpasalamat sa iyang gibuhat sa atong kinabuhi. My question this morning, do you belong to the 9 or to the only one who honors God? I have so many things to explain, pero wala namang ko kay oras. Pero kung makikistorya ka nako, makikistorya ko nimo, akong explain, no? Nganong naay first fruit. But I think, usa ni kabutang, in the Old Testament, it is a law. But in the New Testament, after Jesus, no, in the New Testament, after Jesus, we are not under the law, we are under grace. That's why the law in the Old Testament becomes our principle in the New Testament. Amen ba? Pamatudan ako sa inyo ha, sa text sa New Testament. But before that, no? Okay, 11:10. Before that, ako lang humanon tong ato ang 18, no? We stop at 16. And then let's go to 17th blessing. Ang ika-17 na blessing, the blessing of overflow. Proverbs 3:9 to 10. Honor the Lord with thy substance. Take note of the word. Mo na verse dito. Oo, kabalo. Mo na yung verse na gigamit dito. Honor the Lord with thy substance and with thy first fruits of all thine increase. When I give my first fruits, I honor the Lord. Nothing else, nothing more, nothing less. When I gave my first fruit, last, nabadiya ang picture na mo, dong Ares, nak, palihog ko nak, wala mi nagsugot nga na mag-advance of first fruit last week because gusto na mo kami ang mag-una. So the whole family gave our first fruit. No, nag-invite me lunch with Bishop Hurley, and Bishop Hurley declared blessings upon all of us together with our apo, no, kay Briggs. He declared blessings upon the whole family because that is part of the blessings of the first fruit, that the whole family is blessed. So nag-ampo si tatay, kadali raman na kuhan, nga pagkahuman, we have fellowship, naghatag mi. O ang among gihatag, tibuok. Pag ihap na mo anang gabi, sa among mga tinigom, makatulog yun mong luha. Pwede na ni magapalit o gamay sakyanan ba? Pwede na ning i-down sa sakyanan ni JB para di ko mumatag sa iyo para maghatod. Pero ingon ko kay JB, isulat diha. Gisulat po na mo ni nanay direk. No?
sakyanan para kay JB. Kung ako tong i-down sa sakyanan, magkaroon kong sakyanan, pero mao lang po to. Pero kay akong gihatag kay Bishop, among gihatag kay Bishop Hurley as our first fruit offering. Dili lang sakyanan ang mabot. Daay plus. Palakpakan nato ang Ginoo. Mao na ang first fruit igsoon, dili ni balaod. Mao na kung if you feel guilty about it, sa man ni pugson man ta dinhi, kultura ni diri sa simbahan. It is part of our culture of honor towards God. We wanted to build a culture of honor. Mao nang permanenteng madungog ninyo sa ko pag magwali ko, malakbitan kanina kong mga anak, ako ginang gina-emphasize, you honor your parents. No? Nga naman, because I wanted to see our children observe the culture of honor. That is the essence of the first fruit. Okay. When you don't value something, you won't honor it. Tama. Ngayon mo na ko example kaganina. No? Kung si Tino o si Gwen, o si Tino o si Gwen, kung wala na sila nag-value sa ilang ginikanan, si Ban o si Yoyong, ilan ang yagaan. Di na sila mo respeto na, yamiran na nila. Pag masuko si Yoyong, no? Muyamid na yung mga anak. Ano man? Because you only value what you honor. Kanang atong mga anak, nawa nagasunod sa tuwa, they don't honor us. They don't value us. Wa kay bili sa imong anak kung di kay honor. Oo. Mo na importante na siya eh. Dili na sa kalibutan, ha? How much more sa Ginoo? Honor isn't something that is demanded. Honor is something that should be voluntary. Mo na giving of the first fruit, it's voluntary. Wala'y nagpugos sa imo, kung di ka mohatag, fine. Pero na ako'y sabwag sa imo, ha? Nga liso, no, about the principle. It must come from the heart that values that person. You know, when you honor, it comes from the heart. And when you put value on God, you honor God. Because that honoring comes from the heart. It is not under compulsion. You should honor God first, then your natural parents. Now, ako ginigisulat dito. You should honor God first, then your natural parents, then your spiritual parents. Honor isn't worshiping. Ang pag-honor, dili na siya pagsimba. Diba? Pareha ng honorable, no, Rodolfo Mande. No, and then we pay honor. Oh, Councilor, ha. Diba? Tanang mga government officials natin, lagi pangalan, honorable. Oh. We honor them, but we don't worship them. Just the same thing sa atong mga parents. We honor them, but we don't worship them. Dishonor can cause you to lose your inheritance. When you dishonor your parents, you will lose your inheritance. Tama. Kanang mga dato bitaw, pag magsupak-supak ang anak, tanggalan man dayo nagmana sa mga Chinese. Oh. Sige, pag supak-supak sa kuha, ginganti ka nga hangtod, buhi pa ko. Di mo na po hindi minyuan ang tawhanan na, o ka ng bahanan na. Kay kung imo ng buhaton, tanan ni mong pamana, tabla ang tanan. Pero imagine na daw, usahay, masipyat man ka, ma-dishonor man mo imong parents, pudalira na sa kalibutan ba? Pero kung ma-dishonor ni mong Ginoo, hangtod na sa imong ikaduhang kinabuhi. Take it or leave it. When you honor God, He has abundance in mind for you. Declare that 2024 will be the year of superabundance. When you put God first, it shows your obedience to Him. Now, gusto na ako mo paspas ani kay
Na ako importanteng isgutan ron. Number 17, B. Nganong kinahanglan nato maghatag sa first fruit, ingon diya, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out of new wine. Okay. There are four things na gi-mention diya, gi-promise. Ingon diya, the promise to be filled. No, punon ka sa Ginoo. Ang kulang sa buhay mo, pupunan na Lord. Yung wala ka, makakaroon ka. Yung kulang na kukumplituhin ng Diyos sa buhay mo. Yung hindi sapat, pupunan niya. Then the second is the promise of plenty. Say it with me, plenty. Kabalo ka, mao gini akong gitinguha kaning plenty. Kay magsakit yun ang akong buot. Pag naay mo duhol sa ko mga igtabang niya, wa ko'y matabang. Ang feeling na ako, inutil ko. Because it is my nature, it is my gift to really give. Utob sa matabangan. Mo na akong pamilya mo, reklamo sa ay, pangpalit na lang na mo ko, mo pa, sige lang. Kaya ningo man po ang Bible, it's better to give than to receive. Di ba lalim mangayo? Di ba lalim mga igtabang? Ulaw yan na. Kung may mong gusto, ikaw ang mga igtabang o ikaw ang mananabang? Siyempre, ikaw ang mananabang, ikaw ang rescuer. The promise of plenty. Yung panalangin ni Lord, hindi lang sapat. It's plenty. Explain ako na later. Okay. The third is promise of burst out. No? Kanabitang inigsuot ni mo sa imuhang, grabe na ni mong hiyak ba? Sa imuhang barong nga regalo sa imo, sa imong birthday. Yan, so sige niyo maghiyak. Pag release ni mo ana, boom! Nilupad ang butonis parts. Nga naman, burst out. Nidako ng tiyan ba? No? Napa ko yung mga classmate niya. Ingon ana ang dagway sa imong panimalay, mubuswak yun. O di ka makapugong, makapanghatag yun ka. Kaya mubuswak man. Tama? Inay mong tapad. Timan ini. Pag muhatag ka sa imong first fruit, mauni ang mahitabo ni mo, mubuswak ang imong panalangin. Last, promise of new wine. Promise of new wine. New wine speaks of God's favor. Iuna na lang na ako niya, kung maning ipatestify siya, abot sa panahon, pero si Teacher Mel, kaning God's favor ba? Si Teacher Mel, tungod kay na-promote si Miss Jade, siya na ang general manager sa ilang company. Ang ilang company nag-hire o bagong TL, no? Team leader. Daghan nag-apply. Nya kay duha man sila diri sa church nga kuan. Ay duha pa sa kong giampuan. Mo na ingon ako kung kinsa man ang mapili sa inyong boss, no hard feelings ha. Basta we will leave it to God. To cut the long story short, daghan nag-apply, na 5 years na sa company, na 6 years sa company, napaki-trainer nag-apply. Pero lo and behold, ang gipili si Teacher Mel Osa. Palakpakan nato ang Ginoo. Favor. New wine speaks of favor. Last, the blessing of the open doors. Kabalo naman tani. Seek the kingdom of God and above all else, live righteously. Pero na ako'y na-discover just this week. Ang title ani, The Measurement. Ang sukod ba? Okay. Sige daw, measurement. Tapos na ta sa one. We have seen, heard, and witnessed the dramatic power of the first fruits. Kita man nato mga testimonies, di ba? But my own personal opinion is that this opportunity to give first fruits is the greatest of offerings we will make every year. Every year. This is a culture of honor in this church towards God. Every first Sunday of February, karong gi-move na ako second Sunday, that we will give our first fruits. We obviously will be obedient with our tithes. No?
Because you cannot function in first fruits if you are not a tither. Eto na. Magkaalaman na rito. Pag wala ka nag-tithes, pag struggle ka sa tithing, wala yung kay luna sa first fruit. Sa 10% gani, wala gani ka ga-obey. Samot na sa first fruit. Normal na. And that's normal. Sige lang, pastor, kaya nagakuha pa man ko. Sige. Siguro ang seed nga na-plant sa imo, sa pila ka years na nimo diri sa simbahan, hantod karon wala pa gyud negative. Wala pa nitubo. Kulang pa siguro sa pagtudlo. Sige lang. No, kay mo man ang ato ang principle. We allow the seed to grow because what we are sharing here is the fruit of our faith. But what I'm sharing to you, I'm planting a seed in your hearts. I pray that your heart is a good kind of soil. We will give many other free will offerings through the course of the year as God directs and our hearts steers up. No, naghantag mga free will offering this year, atong exercise even last year. We give to the peace champions, we give to missions. Okay? Kuwan pata, pas dahat pata, pag naay mo ospital, naay mo operahan, nakauban na to sa church, we give. But first fruits will do things, as we have seen, that are very powerful in nature. This year, let us prepare our hearts to be extravagant in this realm of faith giving. Dili na ninyo Old Testament akong gamit ha, New Testament na ni. Open your Bible in Luke chapter 6 verse 38, New King James Version. Walay nagatudlog first fruit nga kaniyang gigamit. Ako na na-discoveryhan. Luke 6:38, give and it shall be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure, say it with me, measure. With the same measure that you use, it will be measured back to you. Kung unsay imong itanom, mao po na ang measure na mobalik sa imo ha. Amen ba? I know that most people reading this verse or makabasaan ni, have heard this scripture used during the offering time to try to get people to give. But the Lord showed and revealed to me the power of this scripture in a very strong way in regards to first fruits. Why? Notice that Jesus said that with the measurement we use, it will be measured back to us. We determine how much comes back to us, just like a farmer determines how much harvest he gets by how much seed he sows. Bisayaon ako. Bisan ang farmer ang mag-uuma, kabalo siya o pilay iyang anihon. Sa tuig, sa humay, duha ka klaseng season ang pag-ani. Una, panuigon. Ikaduha, pangulilang. Katong mga kabalo sa farming, naamoy knowledge sana. Kaya naman may kamayng yuta dito sa bukid. Pag panuigon, dako ang harvest. Kabalo kag pila imong abuton, pila ka sako nga humay. Pero kana, magdepende na tungod kay kabalo kag unsay imong gitanom. The amount of your seeds, that is important. Now, unsay gisulti niya? Kung unsay imong gitanom, maoy imong anihon. So, ma-estimate nimo. Na ako example ani. A farmer that desires 50 hectares harvest cannot sow a 5 hectares worth of seed. Dili pwede. Nga 50 hectares ang imuhang yuta, unya 5 hectares lang ang budget nimo para sa imuhang liso. Bisan pag spread out nimo na, oy, ato lang ikatag-katag para mapuno gihapon ang atong mga kwadro, no? Kanang atong mga square nga ginatanuman. Ato lang ikatag-katag para mahurot gihapon 50 hectares gihapon na matamnan. Pero sultian ti ka. Pag-abot sa harvest ana,
imposible nga mag-harvest ka worth sa 50 hectares. Nga ang imong liso, 5 hectares lang ang imong gitanom. The amount of the seed you planted is the same amount that you will harvest. That's the principle. Unya, nag-research ko sa DA. No? Kung natong mama ni Doc Diri, mo agree ni ba? Sa DA, Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute, or PhilRice, ingon nila ang 40 kilos na high-quality rice seeds are sufficient to plant in 1 hectare field. 40 kilos. Ang uban gani daw, no, studies show that most farmers in the country use 80 to 160 rice seeds per hectare, thinking that sowing more seeds result in a high yield. But for inbreed rice, we recommend 20 to 40 kilogram only for transplanted. Kanang tanom ba? No, imong itisok. Pero na may klase sa pagtanom, sabwag. Tuuna sabwag mi, kawa may budget sa tanom. Mahal man ang tanom kay anang tao nga magtanom, dako man nagsweldo. Sabwag amwa, to whom it may concern. Sana po pagpalain kayo ni Lord. Pero sa tinuod lang, gamay ang abot sa sabwag kaysa tanom. You can agree with me if you are doing that. Naka-experience ko na sa bukid ito muna. Mang harvest mi, una kong lulo. Kanang isa ka black, yet imuha na. Paspasan yun ako, garab. Sa kapaspas kayo na ako, ang akong tudlo, napil o garab. Dili sa yun. Magtanong. Sakit kayo na sa likod. In the kingdom of God, dili po sa yun magtanong. Hila ka na. Sakit mo na sa bulsa. Di ba? Ubang ganino, paghatag sa first fruit, tulog yung luha ba? Lord, pangpalit naman ng tanig iMac. Sige lang, Lord. Ikaw man. For inbreed, 20 to 4 kilograms ang iplanom dapat. Pero kung sabwag, 60. For direct DI, 60 to 80 kilograms ay sabog man. He explained that a kilogram of rice seeds has 45,000 grains. Therefore, 4 kilograms have 1.8 million grains. Tipasi. Ang 40 kilos nga binhi adunay tipasi o adili tipasi adunay grain na 1.8 million at 85% germination rate kanang pag ato na sa yuta ba pagtubo na more than 1.5 million seedlings will be produced from these grains. Ibig sabihin, the farmer knows his harvest by knowing the seed that he planted. This is the catch now. Grabe ni pag doon nagawa ni, grabe ang akong nakita ba. Maunang na measurement. 4 levels of measurement ang na-mention din ni. No, let's do this quickly. 4 levels of measurement. Mauni ang atong sitwasyon sa atoang panudlanan. Good measure, measurement. Press down, measurement. No? Sige, ilapag na lang. Dong, okay ra. Shaken together, measurement. And running over. Ato ni siyang sabton pag-ayo. Okay? Na ay shaken together, or na ay good measure, pressed down, shaken together, and running over. Unsa man ang good measure? Morning good measure. Sige daw. The good measure or measurement in the Greek verbiage implies a sufficiency.
igo-igo lang. Igo-igo ra. Sa atong panimalay, daghanta nga naka-reach ani, igo-igo ra gyud. Pagabot sa sweldo, igo-igo ra gyud. Mo nang di ta kapanghatag, igo ra man. Igo ra man sa tuwa. Except kung grabe gyud ang imong gift of generosity, na pisa ng imuhang ibayad sa double light, imo pang ihatag, imong ibayad sa water district, no? Adto ka kay Jeya, niya bayad ka sa water district, ingnon mo si Jeya, di sa ko mabayad ron, sunod bulan na. Kay na ako'y tabangan, na sa SPMC, na ospital. I don't know kung taplan ka ni Jeya. Na ba si Jeya? I don't know kung taplan ka niya. Pero, na mga tao nga, inguna na gyud, willing to take the risk in order to help other people. Now, in other words, as we measure out enough in first time, we will get back a sufficiency of our lives. Makakuha kag sufficiency. Asa man na makita ang sufficiency, Pastor? 2 Corinthians chapter 9, verse 8. And God is able to make all grace abound toward you, that you always having all, say to me, all. Buot pasabot, tanan nimong needs provided, sufficient. Amen ba? Sufficiency in all things may have an abundance for every good work. Pero teka lang. Sufficiency, pero na pa may next level, abundance. Asa may mong gusto, sufficiency o abundance? Ha? Ako, abundance yun ang gusto. Nagbuhat na may grupo sa Helps Davao. Pero wa pa may kwarta. Daghan kay may mga plano. Ang uban, nahimo ng barko ang uban eroplano. Para sa Peace Champions, pero wa mamisapi. Mahitabo lang na kung nagpuyumi, kami tanan ng mga board, diya, magpuyo sa abundance. We always have enough. Not enough, but more than enough. Kana bitaw, wala ba ka nangarap sa imong kinabuhi nga pag naa kay gusto paliton, mapalit nimo? Are you not tired of living in sufficiency? Budget na tanan, paghuman, wala na. Ang imo ng kanta, holding nothing. Wala na kayo nabilin. Sufficient lang man sa imong needs. Pero at least, Pastor, nakaabot ko sa sufficient. Okay, born again maka, dapat sufficiency kita imong level. Pero nakiuban, Pastor, nga grabe yun, wala gid pahit yun, wala gid sila, nagid sa ubos. Balot sa utang, everything. Pero dapat, kay nakabalo man ka, ingon pa ni Bishop Rapi Lagat, ni Ninong Rapi, nagsugod ang imong responsibilidad, accountability, katong nakabalo ka. Katong wa pa kakabalo, exempted ka to. Pero karon na nakabalo na ka, kinahanglan, imong tunan. Imong panigamutan. When we have sufficiency in all times, it is speaking of us being self-contained. Igora. We don't have to look outside ourselves to get our needs met, because we have plenty to meet our needs without worrying. Si Jesus, ningon sa isa ka disciple, Lord, gabiin na ba? Nga, unsa man ni sila daghan kay ni Lord. Bisan isa ka tuig nga budget ani, dili igo sa pagkaon ani. Lord, paulian na ni sila. O unsa may maayo, Lord, muadto ko sa syudad para mangita og provision. Ingon ang Ginoo, I am here. I am the provision. You don't need to go out. You don't leave the church. You don't need to leave your ministry in order to look for food outside. I am here. What do we have? Ingon siya, unsay na diha? Lord, may na lang, Lord. Praise God kayo. Nay Boy Scout, Lord. Nagdalag duha ka isda. Unya, 5 ka tinapay. Siya dalhan rin. Oh, kaya ito ang ampuan. You don't need to go out. You don't need to leave the church. You don't need to abandon
and coming on Sunday in order to look for resources. It's here. It's here. It's here. It's here! Do not leave God. Someone would say, I am a giver, but we never seem to have enough. On the basis of the integrity of God's Word, the problem is you haven't been measuring out enough to get the good measure. Operating in your life, God's Word is true. Tinood na. Wala'y problema sa Ginoo. Na naman siya mag-provide. Ang problema, nasa imo ha, kay kulang kas pagtuo. Prangka istorya. Nayuban, anong dili mo hatag sa ilang tithes, sa ilang offerings, is because they don't trust God. Or they don't trust the church. Eh nga nung napakadali. Nabitaw ng hawa tungkol lang sa first fruit. God bless. Wala nagasimba tungkol kay ang January, first fruit. Pero pagka February, mapakita. You don't know what you miss. I tell you frankly, you don't know what you miss. You don't know that the seed that has been planted to your life was deprived. The Lord showed me that the whole issue of us determining the level of blessing that is coming into our lives is the key to breakthrough. Breakthrough is when we go from one level to the next. That is breakthrough. From good measure, to press down, to shaken together, and running over. Running over, abundance, awas-awas. Ako nangarap ko sa akong kinabuhi. Pinagay sa pagpamastor, mangalagad sa Ginoo, magmisyonary man ko. Nangarap ko ba? Wala man ko other source of income. Nangako lang pangarap na dili ko makadisobey sa Ginoo sa among giving. Because that's what keeps us going. My family, my life. Importante, masayran nato. Dili ta makontento diri lang. Diba? Dili ta makontento kung simba lang. Yan ikawas din Wala man sa budget. Imong anak, matudloan ng buyog diya ba sa likod. Nag-andam, kung pag yun na, nag-atpang pag yun ng buyog diha o kanang bulanon. Kasi bulanon, pastor, kanang mako nga kanang dako nga diha. Nga paggawas rin, mahanay mo anak, ay, di. Dati pag yun, di. Asang kinamos di? Ay, di. Kanang lami lagi na, kanang buyog ba nga pula. Pwede ta masunod diya, di. Ay, pagkuhan diya kay spaghetti diya, panos. Mga pagkaon diya, halang. Naglibog taon ni mong anak. Bisang asa nga spaghetti, di siya mukaon, nga naman, halang. Kabalo kang ano? Kapos, manggod. Kulang pirmi ba? Pag wala sa budget, wala'y mahimo. Nakagapos. Pero na may i-prepare ang Ginoo nga abundance. Kaya lang, kaning abundance, it requires obedience. Only those who obey will experience abundance. We're going from faith to faith, glory to glory, and strength to strength. God made us to progress forward and experience ever-increasing dimensions of life and blessings. If we want to have a bigger life and go to the next level, we initiate it by stepping into a new measurement of giving. If we give, it will be given to us on the level that we apportion it out. So we must take a step of faith. As we begin to step into giving that will allow a return into our lives in the good measure or sufficient realm, we need to know this is only the beginning. Kanang good measure, sugod na.
napay tulo kaang-ang after ana. As we become established, sige next. As we become established in the good measure, we step up for our sowing and giving to the next level, which is pressed down. In other words, when we are ready, able, and expecting to receive, they contain more. Something is pressed down, can now hold more and get more. And we increase our giving and go to the shaken together dimension. Shaken together. Grabe. No? Which is the ability to receive and contain yet even more. But the target, the goal, is to reach the level or the stage of running over. Running over stage, which is the place of abundance. This is where we have much, that all our needs are met, our desires are met, and we are looking for places to be a blessing on a big scale. Kabalo ka nga nung kaniya akong best friend, dagang mo dool sa iya magtulisit. Naaman siya dali nga level, running over. Abundance. Sugat pa itong una. Pag makakita sila John Minjola, ang ilang una-una, solicitation na yun. Ayaw hot na, brada. Kaya mag-solicit pa ko para sa table tennis sa mga youth. Isulti yun ba? O di ko balipad. Bitaw. How many of us here today, honestly, you can say to yourself, I am in that stage, Pastor, running over. Bisag kinsay mga ayon ako, makahatag ko. Akong ginikanan, akong mga igsuon, na nagpait, kaya na akong tabangan. If you are in that stage, please stand up. And I will ask you to pray here in front for these people who are still in the lower stage. Sige daw, palihog, tindog kung nakakani nga stage. 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. In closing, I would like to say this. As we practice this principle of increasing what we sow and give on a yearly basis in first fruits, we can move well beyond the sufficiency stage and into the stage of an abundance for every good work. Kinsa nag-desire na? Kinsa nag-desire na muabot ka sa level of abundance? Pag naata sa level of abundance, di na ko kinahanglan pa. Mangayog tabang sa laing simbahan para sa talaingod. Diri pa lang sa atong church, ayos na. Muna ako bilang pastor ninyo, naningkamot ko, mag-research, naningkamot ko, para every Sunday na ako'y matanom. So that one day, we will not look for an outside source. The source must come from the word for everyone, Davao. Because we desire sa fasting hapon that we will put up a glorious 12 church. That will become a lighthouse, that will become a storehouse, and will become a refugee center. Hallelujah. Tanang pobre nga itong ma-reach out, kaya na itong matabangan. And prove to them that our God is a rich God. Let's all stand. I hope and pray, no? Mao niya nga ito ang declaration. Last slides, please. God will bless your life. Not just you, but your home or your household with the perfect blessings of Shalom. Let's all declare this today. Katong maghatag og first fruit next Sunday, we will do it at 8 o'clock siguro para dili ma-apektuhan ang atong service, no? Pareha karon. So 8 o'clock next Sunday, be here, wear white, no? Kanang mga naka-white karon, mo na sila naghatag og first fruit kaganina. Let's declare this. Ready?
1, 2, 3, go. Tanawa na God, pati sa declaration, kulang ang pagtuo ba? You declare it with conviction. Di ba? At the top of your lungs. Kabalo kang ano? Wala pa kay kwarta nga ihatag sa first fruit. Wala pa kay resources ihatag sa first fruit. Tungod kay nagtuo na ka mahitabo na sa imuha, mag-provide ng Ginoo karon sa manaha. Amen ba? Ready, go! Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. Great wealth and the favor of God in Jesus' name. Amen and amen. Palapakan natin ang Panginoon. Let's sing that we trust God in everything right now. Sige, ato aning hatag ang ato ang trust kay Lord. Alright? God will provide, amen? He will provide. Alright, come on. Hallelujah. This is a blessed assurance, everybody. Go on. Let's sing this out to the Lord right now. Hallelujah, Lord Jesus. We praise you. We worship you, God. We trust you, God, with everything that we have today, Father God. Hallelujah. Come on, just surrender everything to God. Hallelujah. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my foreman in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and then what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, who will never fail. He'll never fail. I trust in God, my Savior, who will never
faithfulness. We thank you for your goodness. We thank you for your unending grace. And we thank you for the harvest that you have prepared for the faithful this 2024. Lord, we believe in you. We believe in your promises. Lord, salamat, Lord God, for everything. We bless you, Lord.